Hey guys, Mike here, the Detroit Borg with two videos in one. So we're going to cover both versions of the Moto G, the Google Play Edition, which just came out this week, and the Moto G, which launched in November. Both of these are the same devices, but the Google Play Edition is running stock Android. Now, this may not be such a big deal because the Moto G pretty much ran stock Android. Remember that Motorola is a Google company, and the Moto G had a few features, or has a few features, but otherwise runs the stock Android experience. There isn't a heavy skin over it. So the Google Play Edition of the Moto G joins quite a few other devices, including the GS4, the HTC One, the Sony Z Ultra, the LG G Pad 8.3, as of course we have the other Nexus devices, including the Nexus 5, the Nexus 10, and the Nexus 7. But this is the cheapest stock Android device you can buy from Google right now at $179. So this gets you in the door. It's quite a value for what you get. Now remember, these are both 3G phones. There is no LTE here. Now it's important to remember that the Google Play Edition is the global GSM version. So it doesn't work with all T-Mobile bands, while the version I have here, the one sold in the US by Motorola, does support all T-Mobile bands. Now, T-Mobile will work on this phone, but some bands aren't supported, so keep that in mind. You may want to look at this instead if you're a T-Mobile customer. Now, in terms of specs, these are identical. They both have the same 4.5-inch LCD IPS display with 720p resolution, good for 329 pixels per inch. We have the same 1.2 gigahertz Snapdragon 400 processor. We have 1 gig of RAM, and we have a 2070 milliamp hour battery. So we have the same specs, the same camera, 5 megapixel rear firing camera, the same hardware design, everything like that. It's just the software is different. Alright, so let's go ahead and start unboxing these, starting off with the Motorola Moto G. So as you can see, Motorola, a Google company. Now this comes in this black back panel, but these are swappable, so you can remove these and add your own color. This is different than the Moto X, which you can customize more heavily, so you can customize the front color, so you can either get white or black. For the Moto G, you basically get black and the option to change the back panel. Now you can't change the back panel with the Moto X, you have to pretty much set it in when you customize your order. Also the Moto X does things like customize button colors and the camera ring color and that sort of thing, so there's a lot more customization options. And the interesting thing here is you can see that the Moto G isn't too much smaller in size to the Moto X. This is a 4.7-inch screen versus the Moto G's 4.5-inch screen. So that's a quick look at the Moto G. Let's take a quick look at our accessories, and as you can see, this is a budget phone and there is not a whole lot in here. So we basically have a standard micro USB charging cable, no power adapter, so you can supply your own or just use your computer to charge your phone, and we have some basic paperwork in here. So we have our guide for removing the back panel. Moto G, let's get started. Quick guide shows you how to operate some of the features here. And then we have it in different languages and the basic safety and warranty guide. Alright, so let's go ahead and peel the front plastic off. And I actually can't get my fingernail under this little tab here, so I have to use a razor blade. There we go. Alright, so that is the Moto G. Let's set that aside for just a moment while we take a look at the Google Play version. So you can see the packaging is pretty much identical. We're going to slice this tab here. Lift up. And there we go. Same packaging as well. Motorola, a Google company. Let's tip this over. So there we go. We have the same design black back panel with that matte finish. And again, you can swap these back panels out. So if we take a look at the accessories, we have the same micro USB charging cable, and that's about it. Our pamphlet should be a little bit different here, so let's take a look. So again, we have that pamphlet for removing the back panel. Moto G, let's get started. So this is a little different here. So you can see they've updated some of the pictures and that sort of thing for the stock Android experience. And we have it in different languages and the same safety and warranty guide information. Alright, so let's go ahead and peel this plastic off, and it's the same story here. I can't quite get my fingernail under that. Alright, so let's take a tour around the hardware, and as you can see, I can't really tell the difference between the two of them right now, and that's because externally they are identical, as well as internally. They have the same specs. The only difference is the software. So let's just grab one of them. It doesn't matter here. So we have a 5 megapixel autofocusing camera, which can record video at 720p at 30 frames per second, so you do not have 1080p in this case. We have our loudspeaker right next to it, an LED flash. We have that Motorola dimple, which we're familiar with from the Moto X. On the side, you have these metallic buttons. I'm not sure if they're plastic or metal, but they feel pretty nice, very similar to the Moto X. Up top, you have your headphone jack along with a noise cancellation microphone. Now toward the top, we'll find a 1.3 megapixel front-facing camera, good for 720p video. We also have a notification LED light right next to the earpiece. We also have hidden in there a proximity sensor as well as an ambient light sensor.
Now toward the bottom you'll find another microphone. This is your mouthpiece as well as the micro USB charging port, and this also acts as your thumbnail port for popping off the back panel. So let's go ahead and do that so you can take a look to see what's under there. You just pop this off. There you go. So you have a kind of flimsy back panel, which is rigid, of course. Once it's connected to the phone, you won't find any NFC antennas in here because this phone is not equipped with it. So we have this non-removable battery pack. In fact, they do warn you not to remove this, so don't try and pry this out of here. And along the other side, you'll find your micro SIM trays. So all you have to do, not SIM tray, but SIM slot, all you have to do is insert your SIM right there. Pretty simple. As you can see, you have your camera module, which is right next to the speaker grill, right there. And to reinstall the panel, pretty simple, just snap it into place. Goes on pretty securely. Alright, so let's go ahead and boot these phones up at the same time. As you can see, they do have different boot animations. So we have that standard Motorola animation, which actually changes with the seasons. Sometimes you have a holiday theme. I think this time we have sort of a summer theme. Now, before I talk about the Google Play Edition, I just want to talk about how the Moto G differs from the Moto X. Now, the Moto X was pretty much a stock Android device with a few Motorola features added in. It was very close to stock anyway, and has some very useful features which the Moto G lacks. Now, one of them is this quick glance feature for your notification system. So all you have to do is pick up your phone, it flashes your notifications on the screen, and you can quickly take a look at them. So, for example, if I tap and hold it, it gives me my notifications, and I can unlock it or address that notification. So that's one of my favorite features of the Moto X. Unfortunately, the Moto G doesn't do it, and it makes sense because the Moto G has an LCD screen, and if it did this, it would drain the battery pretty quickly. Another feature the Moto G lacks is the quick capture feature, which basically allows you to twist your wrist to activate the camera really quickly, so you don't have to unlock your device at all. It just launches your camera. Another very useful feature. Now, this also lacks the ability to command Google Now from a locked state. Or at least the Moto G does. So, for example, with the Moto X, I can say, "Okay, Google Now, what's the weather like tomorrow?" Tomorrow's forecast for Rochester is 25 degrees with a chance of snow showers. Now, in terms of the user interface, you can see they're pretty much identical. We have the same app drawer. We do have some different apps, and I'll explore that in just a minute. We have of course, we have the recent apps launcher, which again is also identical. You can swipe them out of the way to close them or launch them. If you go to home, it takes you to the home button. You have your back button. If you go to your drop-down shade, you have your quick access toggles for your quick settings. And as you can see, they're pretty much identical. And your notification shade is also almost identical. Now if we go to the settings, we can take a look at the version of Android we're running, and we should be running the same thing. If we look at our settings panel, you can see that they're pretty much identical. You do see Motorola Privacy and Motorola Device ID, which are Motorola features. If we go to About Phone, you'll see Android 4.4.2 with our KitKat logo. Now, in terms of apps, both devices have the same suite of Google apps. So we have the complete suite of Google apps on both of them. The only thing the Moto G offers is the FM radio, which is kind of nice. So all you have to do is connect a set of headphones to access the FM radio. There's a few other things here, such as Motorola Assist, which I went over in more detail in my Moto X review. But basically, it's a contextually aware app that changes the device's behavior depending on what you're doing. So, for example, if you're sleeping, you can configure this for sleeping mode. Basically, it turns off notifications for certain times of day. And you can also change exactly how that behaves, whether you want to receive calls from certain people or if somebody calls twice. You also have meeting mode and that sort of thing. Now, what I don't see here is driving mode for the Moto G, so I'm not sure if that's missing entirely or I have to enable something, but driving mode is something that's available on the Moto X, and basically it's GPS aware, so if you're driving it knows it and it changes the device's behavior for reading out texts and that sort of thing. Now, in terms of other apps we have here, we have Motorola Migrate, which allows you to migrate from one device to another, so you can migrate your content from another Android device to this pretty easily. Now, the Moto G also includes this Translate app, which is a Google app, and that's just not included here, but you can download that separately. So you can translate spoken word, written word, or images of text, and it will translate it for you. So, for example, let's go to German, because I know German. So you can change your languages here. So I can go from English to German, and I can speak it. Where do you live? Wo leben Sie?
Now you can quickly switch between languages so the other person can speak to you. So you can say, Wie alt bist du? How old are you? You can also write here. So somebody could, in theory, write for you and basically translate the text to German. So hello is hallo in German. Now the Google Play Edition is using Hangouts while we have a dedicated SMS app for the Motorola phone. Now in terms of our camera app, this is also where things really differ here. So we have the standard Android camera app, which is pretty familiar territory here. So we have our still mode, so we can tap anywhere on the scene to focus. You can also pinch in and out to zoom in. You can snap your photo. I'm not going to get into too much detail here. You have your settings for changing your settings. You can also tap and hold anywhere on the screen to get to your settings. There you go. And you can also drill down. And you can switch between your video mode or your panorama mode. What you're not seeing here is photosphere mode. So it looks like this phone is not capable of that mode for whatever reason. Maybe it doesn't have the processing hardware or sensors to do it. Now the camera app on the Motorola version is quite a bit different. So you can tap anywhere on the scene. It automatically takes the photo. And if you want to tap to focus, you actually have to go to your settings. In order to get to your settings, you swipe from anywhere on the left side of the screen. So this gives you this little control wheel for getting to settings. So the first one you see here is control focus and exposure, which you can turn on. So when I do that, I now get this little box here, which I can move around to focus on my scene. And now I can tap anywhere on the scene and it takes the photo. So you can see a lot of people don't like that. I don't like that. It tends to be a little obnoxious because it's a layer of settings I have to get through to get to a commonly used feature. So I prefer not to have that. So I usually keep it off. You also can change your flash mode. You can enable HDR. You have slow-mo mode. And you also have panorama. Again, no photosphere mode. And as you can see, they light up in the cyan color when they're active. You also have geolocation. You can change the aspect ratio of your image. And you also have audio, so you can turn off your audio sounds. So as you can see, lots of features here from that control panel. Now in order to start recording video, you don't go to a video mode. You just hit this recording icon up here and it starts recording video for you. And you can pinch in and out while you're shooting video as well. And when you're shooting video, you can tap anywhere on the scene to take a photo. And if you swipe in from the left, you can see that the control panel does turn off while you're recording video. Now in terms of this display, I'm really impressed here. Again, this is an LCD IPS display, has excellent contrast ratio. So if you look at the black areas of the screen, you can see even with the Android control bar here, you can see it almost disappears into the black bezel of the phone. And this is with the screen at maximum brightness. If you look at the white areas of the phone, you can see it's a pretty clean, bright white color. Looks really sharp. If you look at the text, you can see just how pin sharp it is, even at the highest resolution here. So you can see we're looking at the full The Verge website, and even the smallest text is pin sharp. This has a very similar pixel density to the iPhone, so 326 or 329 pixels per inch, depending on what spec sheet you're looking at. Again, very similar to the iPhone, so it looks really good. Now, in terms of performance, KitKat 4.4 runs great on low-end hardware, and because it's not a skin version of Android, it's pretty clean and simple, so there is not a lot of resource demands on the hardware here. So even though we have low-end hardware, this version of Android is really clean and simple, and that actually goes not just for the Google Play Edition, but that's also true of the standard Motorola Edition, because it doesn't have a lot of software features built into the skin they've placed on here. There's basically no skin, so it runs just as well as the Google Play Edition. So I have no complaints here. I'm definitely impressed overall by the performance of both phones. Now, in terms of performance, you can see the Moto G is pretty low here. So it scored only 338 on the single core score. Again, this is a 1.2 gigahertz quad core processor, so that's pretty low. You can see the multi-core score is not too far from the multi-core score on the Moto X, which in itself doesn't do too well compared to something like the Nexus 5 and, of course, the iPhone 5S. So these are much better performing devices overall. The Moto G is definitely on the low end. Alright, so let's go ahead and do a size comparison between the Moto G and popular phones like the iPhone 5S. Now, the interesting thing with the iPhone 5S here is, although it has a smaller screen, 4 inches versus 4.5 inches, you can see that the Google Play Edition in particular actually uses part of that screen for the Android control. So it almost looks like the screen is about the same size or even smaller than the iPhone screen. So that's something to keep in mind. Now, the iPhone is much more compact, much lighter weight, much thinner. So if we compare them side by side, you can see just how much thinner that iPhone is by comparison. But of course, off contract,
This iPhone, 64 gigs, costed about $900. This off contract cost less than $200. So keep that in mind. And of course, we also have the superb Nexus 5, which I really like as well. So you can see it's quite a bit larger, gives you a much larger screen. We have our GS4 Google Play Edition, again, larger, similar in size to the Nexus 5. We have our HTC One, beautiful hardware, smaller screen, 4.7 inches, still bigger than the Moto G. But as you can see, they're both LCD IPS displays. This is 1080p versus 720p. And then we have the Moto X, one of my favorite Android phones of 2013 because of those features, which unfortunately the Moto G loses. So there you go. That's the Moto X, and that is 4.7 inches with a 720p display. And then we have the obscenely large Z Ultra, which I also reviewed. As you can see, it's more tablet than phone at this point. So in conclusion, the Moto G is a superb value. There is no denying that fact. You get a beautiful display and you get stock Android. You get the latest version of Android when most phones this cheap are usually running really bad hardware with old versions of Android. So really there isn't a lot of phones like this out there. This is one of a kind. Now generally speaking, I find it pretty difficult to recommend one over the other. They're very similar. There's not a huge difference in terms of their feature set and the user experience. So really I think it's up to you and the availability of these devices. Now ultimately I would prefer the Google Play Edition just because it is absolutely clean Android and that's something I value. So that would be the version I would get. And because I'm an AT&T customer, I don't have to worry about the band restrictions. So that is it for this video. I hope you enjoyed it, and I'll see you again in the next one. Alright guys, Mike here, the Detroit Borg, testing out the front-facing camera on the Moto G. Again, this is 720p video, so unfortunately no 1080p video here, but gives you an idea of the microphone performance as well as that front-facing camera, so it's pretty standard stuff, nothing remarkable. Alright, so this is Chloe, this is Zoe. Of course, we got to get them in a Detroit Borg video. So this is the main camera. This is the rear firing camera, not frying camera. This is a 5 megapixel camera with 720p video. Again, no 1080p even on the main camera, which may be a restriction to the processing power of this device. So I can pinch in and out. As you can see, it's this digital zoom. It doesn't do a very good job there. But it does a pretty decent job. Again, a fairly standard camera for a phone that's running on hardware that's maybe 2 years old. So there you go, Zoe and Chloe. Пунтик фильм и Петр Семилетов показывают вам обзор телефона. Как это называть на стоп? Motorola RAZR V3. Hello Moto. Этот телефон я купил за 100 гривен в подержанном состоянии на раскладке подержанных телефонов. Motorola RAZR V3. Легендарный телефон, самый продаваемый телефон Motorola, выпущенный в 2004 году с дизайном, который противоречил всем тенденциям тогдашнего дизайна мобильных телефонов. Он большой, тяжелый, с камерой
расположенная спереди. Этот телефон давно снят с производства, но я о нем кое-что расскажу, и его еще можно встретить в продаже на раскладках, и китайцы выпускают к нему аккумуляторы и зарядки, что важно. Но зарядка, которую купил я, к нему подошла плохо. То заряжает, то не заряжает. Поэтому я заряжаю его от компьютера. Шпунтик, скажи, да? От компьютера? От компьютера. Так, ну что, начнем смотреть. Внешний вид. Корпус выполнен из металла. Телефон тяжелый, увесистый. Тяжелый и увесистый, да! Сбоку расположен разъем USB-шный. Я все время путаю мини-USB и микро-USB. В общем, вот такой разъем, как для некоторых фотоаппаратов и камер. К нему подключается и зарядка, и гарнитура, которой у меня нет. Спереди мы видим камеру VGA разрешение 640 на 480. Снимает, ну, посредственно. Странно, что Motorola оснастила свой флагман такой хреноватой камерой. Спереди мы видим дополнительный дисплей, на котором показываются часы, и уменьшенная копия обоев на рабочем столе. Есть клавиши громкости и клавиши выбора этого... Как же это называется? Если бы Шпунтик не ныл, я бы вспомнил, что это называется выбор стиля звучания, елки-палки. В общем, выбор профиля. При открытии мы видим подсвечиваемую плоскую клавиатуру, микрофон. Шпунтик продолжает ныть. На. И большой качественный дисплей. К сожалению, я не могу его толком показать, потому что идет пересвет. В общем, верьте мне на слово, что дисплей очень качественный. Разговорный динамик, несмотря на годы, и весьма качественный. Меню довольно непривычное. Это в меню, внутри телефона. Телефон построен на стандартной для Motorola тех лет платформе P2K, но меню несколько отличается от P2K, причем, я бы сказал, в худшую сторону, потому что многие вещи не так удобно сделаны, как в других телефонах Motorola, к ним надо привыкать. К тому же меню очень, я бы сказал, многословно. В нем очень много пунктов практически для любого экрана интерфейса. Пойдем назад. Большую роль играет кнопка вызова контекстного меню. Она не очевидна, но она вот. Вот эта кнопка, если мы ее нажимаем где угодно, кроме главного меню, то появляется контекстное меню. Java работает медленно. Можно разве что играть в старенькие какие-нибудь игры бродилочки, но Java не конек этого аппарата. Звук звонков громкий. Музыку я не слушал. Поддержки карт памяти нет. При звонке можно выбирать телефон звонящего, который отображается хоть и не на полном экране, но вполне приемлемо. Как и в других телефонах Motorola, при наборе текстов здесь доступна система
предикативного ввода iTab, которая позволяет... Что же она позволяет? Быстро вводить текст. Но я ее предпочитаю отключать. Интернет на уровне WAP. Хотя тут встроены какие-то там службы Google. Я их не запускал. Сейчас, чтобы еще показать. В телефон входит утилита MotoMixer, при помощи которой можно создавать, ну, то есть это микшер. Вот мы выбираем такую-то партию, можно ей задать темп, потом ля-ля-ля, мы создали, можно ее смикшировать с другой композицией, с другим инструментом. Одним словом, я с этой функцией особо не работал, поэтому рассказывать вам не буду. Ну, то есть, можно что-то микшировать. Кузя, хватит ныть, на тебе игрушку. Ну, вернемся к разговору о нашем мобильном телефоне, о моем мобильном телефоне. Настроек в нем много. Не толкайся, Кузьма. Вот что я хотел сказать. Боковая кнопка переключает стили оповещений. На улице, в офисе, дома, ля-ля-ля, тополя. Давайте мы посмотрим состояние телефона. Вот, что плохо, что рука вместо того, чтобы нажимать на клавишу джойстика вверх, постоянно случайно нажимает на верхнюю контекстную клавишу. Не мешай. Состояние телефона. Посмотрим, сколько в нем памяти. Вот. Сведения о телефоне. Мой телефон. Мы не можем видеть, сколько здесь памяти, но ее хватает, чтобы сохранять снятые на нем фотографии. Подключается он к компьютеру, как и все P2K телефоны. То есть не как флешка, нужен сторонний софт и драйверы. И тогда вы сможете скачать из внутренней памяти телефона записанные на него фотографии или какие-нибудь диктофонные ваши записи. Уже 9 минут длится этот обзор. Но живенький получается. P2K телефоны, софт для них под Linux уже не компилируется, он старый, его никто не поддерживает. А вот под Windows этот софт все еще работает. Его можно скачать с сайта MotoFan, кажется, или что-то в этом роде. В общем, кто ищет, тот найдет. Вот такой веселый обзор у нас получился. Motorola RAZR V3. Классическая Motorola старых времен. Hello, Moto! Hola, ¿qué tal? Soy David Ochoa y en esta ocasión les traigo el Motorola RAZR E. Este es un teléfono con Android que tiene una pantalla de 4.3 pulgadas. Es un teléfono pequeño, de gama media alta, digamos. Esta es la caja. Una de las características principales de este teléfono es que tiene un procesador Intel, por eso tiene la I de Intel. Es un procesador Atom y pues es un hito en cuanto a la entrada de esta compañía a los teléfonos celulares. Vamos a ver antes del teléfono lo que incluye la caja, que ya lo tengo acá afuera listo para que sea
todo más rápido. En la caja encontrarán ustedes el cargador, un cargador de pared y su cable USB que va aquí, la parte grande, y la parte pequeña, micro USB, va al teléfono. Este cable también lo pueden usar para conectarlo a la computadora. Además del cable y el cargador, tiene garantías y un manual en español que le sirve muy bien a aquellas personas que usan un Android por primera vez. Es muy útil tener este breve manual ya impreso. Y finalmente tenemos el instructivo de cómo insertar la micro SIM y una herramienta específicamente para eso. Este teléfono usa una micro SIM y una tarjeta micro SD. Y otra de las características de este teléfono es que no tiene una tapa. La batería está adentro y no se puede sacar. Y para insertar el micro SIM y la tarjeta micro SD se hace aquí a un lado con esta herramienta. Pues eso es lo que encuentran ustedes en la caja. Y ahora sí vamos a ver el teléfono. Como les dije, tiene una pantalla de 4.3 pulgadas diagonal, es Super AMOLED Advanced con Gorilla Glass. Tiene un recubrimiento para que no se raye. No tengo un metal aquí, pero si ustedes agarran una llave, una moneda, se lo pasan, no se raya tan fácilmente. Tiene, como es parte de la familia RAZR, tiene esta fibra Kevlar que es resistente, que se supone que de esta misma fibra hacen los chalecos antibalas o los uniformes de los superhéroes. Y además es resistente a salpicaduras. Si le cae agua o café o algún líquido, simplemente se lo quitan y sigue funcionando, no pasa nada. Y bueno, vamos a ver el teléfono, que por el frente tiene una cámara frontal de 0.3 megapíxeles. Aquí tiene algunos sensores. Acá podemos ver el micrófono. Por un lado tiene el USB, el conector USB. Aquí se conecta el cable que les enseñé. Y esta es la ranura para la tarjeta micro SD y para el micro SIM. Este teléfono usa micro SIM y la tarjeta micro SD, que puede ser de hasta 32 gigabytes. De otro lado tenemos el botón de encendido, apagado y bloqueo, las teclas de volumen y el botón de la cámara. Este es el obturador de la cámara y también sirve para activarla. Si en cualquier momento ustedes quieren, estando apagado o en reposo el teléfono, activar la cámara, tocan este botón y en un segundo, muy rápido, tendrán acceso a la cámara, aunque tengan bloqueo con password o con el patrón, etc. En la parte de arriba tenemos el conector estándar 3.5 milímetros para audio, y por la parte de atrás, pues la cámara de 8 megapíxeles que graba video en Full HD. Esta es una bocina, el logo de Motorola, el logo de Intel, y pues eso es todo. Es un teléfono con Android 4.0 Ice Cream Sandwich. El procesador es de 2 GHz, tiene 1 GB de RAM y tiene 8 GB de almacenamiento interno. 8 GB así como viene. Si ustedes le agregan en la tarjeta micro SD hasta 32, pueden tener hasta 40 GB. Este es ya el Ice Cream Sandwich. Esta es la interfaz de Motorola, que tiene este gadget que probablemente sea famoso y es muy simple pero muy útil. Tiene la hora, tiene el clima y ustedes le pueden agregar varias ciudades, y tiene el nivel de batería. Ahí dice 83, y si ustedes quieren detalles, lo tocan y les dice cuáles son las aplicaciones que gastan más batería. Si ustedes tocan el reloj, nos manda las alarmas, y si ustedes tocan el clima, pues los manda a detalles del clima. Este widget se llama círculos. Aquí también pueden ustedes configurarlo, y probablemente es de
de los más famosos últimamente. Tiene muchas aplicaciones. Me tocó instalar desde Foursquare hasta Twitter, hasta Skype, el navegador Chrome. Tiene entre las herramientas una guía. Si ustedes no leen el manual, el que está en la caja que les enseñé impreso, tienen una guía para que les enseñe cosas tan sencillas como usar la pantalla. Les va dando indicaciones y les va explicando. Se llama Guide Me. Es la guía que les permite ir conociendo las funcionalidades de su teléfono. Tiene todas las conexiones que uno espera: 3G, HSPA, tiene Wi-Fi, hotspot para que ustedes puedan compartir los datos de su teléfono a través del Wi-Fi, que es ABGN. Tiene GPS, Bluetooth, NFC. Esta función que les permite, si tocan otro teléfono con NFC, compartir lo que tengan aquí, ya sea una foto, ya sea una página, un contacto, etc. La batería que no se puede sacar es de 2000 miliamperes, lo cual significa que es de buen tamaño y les puede durar, si lo administran bien, todo el día. Como les digo, es Android 4.04 Ice Cream Sandwich. Aquí tienen ustedes en la parte de arriba el acceso a la configuración, toda la configuración del teléfono, pero también pueden ustedes hacerlo a la manera de Motorola. Si ustedes se han fijado, les he estado mostrando estas tres pantallas hacia la derecha y hacia la izquierda. Esta es la última, y si le muevo más me aparecen un acceso rápido a las configuraciones más comunes, que son Wi-Fi, el ringtone, Bluetooth, GPS, etc. Y si ustedes quieren más, pues ya se van a la configuración normal. Esto es el extremo izquierdo. Si nos vamos al extremo derecho, podemos agregar una página. Yo aquí tengo tres. Esta donde están los círculos, esta donde están más widgets y aplicaciones, una más con mi calendario, y si quiero agregar una página más puedo hacerlo con un template que puede ser las aplicaciones de Telcel, utilerías y herramientas, entretenimiento, Office, o puedo hacerlo con una página en blanco. Aquí agregué la de Office y entonces aquí tenemos ya 4 de las 3 que tenía. 1, 2, 3, 4. Y puedo agregar otra más. Puedo borrar la que quiera. Y esta es parte de la interfaz que Motorola ha creado para la nueva línea RAZR. Lo voy a apagar para mostrarles que en cualquier momento pueden tener acceso rápido a la cámara con este botón. Simplemente lo tocan y ahí está la cámara. Muy rápido el acceso. Varias funcionalidades de la cámara, como por ejemplo modo de disparo de ráfaga. Cuando ustedes lo ponen en este modo, toma 10 fotografías en un segundo. Tiene también el modo HDR, que les permite por ejemplo en situaciones difíciles de iluminación, sacar mejores fotografías. Tiene algunos efectos básicos y pueden ustedes escoger el tamaño de la fotografía: 6 u 8 megapíxeles. 6 si lo quieren widescreen, 8 si lo quieren 3.2. Está el flash y tiene, además de fotografía, video que graba en Full HD 1080p y la cámara frontal. Bueno, es un teléfono que cuesta aproximadamente 8,000 pesos en Telcel, en prepago, y que además de estar ligero, son 126 gramos, está pequeño. Por aquí tengo el RAZR HD para que ustedes se den una idea del tamaño. Este es 4.7 pulgadas, este es 4.3 pulgadas. Tiene también algo que se llama Smart Actions, que es parte de Motorola, que
les da ideas para que, dependiendo de la situación, se activen algunas funciones automáticamente. Por ejemplo, en la noche les sugiere que a partir de, no sé, de las 10, automáticamente y hasta la hora que ustedes decidan en la mañana, de 10 a 6 por ejemplo, el brillo baje automáticamente, el timbre esté callado y esté solamente en vibrador y ese tipo de cosas. Va dándose cuenta, basándose en el GPS, en el Wi-Fi y en algunas cosas, cuáles son las acciones que más les conviene. La verdad me gustó. Es un teléfono que, como les dije, al ser de Intel tenía yo mis dudas porque a lo mejor había algunas aplicaciones que no funcionaban, pero las aplicaciones que uso normalmente, como ya les dije, desde Twitter hasta Foursquare, pasando por Waze y Skype, funcionan sin problemas. La resolución de la pantalla es 540 x 960 QHD y Motorola prometió ya la actualización a Android Jelly Bean, que es la que le sigue a Ice Cream Sandwich, y con eso pues tendremos Google Now y pues hay esperanza para los que se quieran comprar este teléfono hecho por Motorola con un procesador de Intel 2 GHz y está bueno, está decente. Por el precio es un buen teléfono. RAZR E, y esta fue la reseña de Byte Podcast. Hola, ¿qué tal? Soy David Ochoa con el unboxing del Motorola RAZR HD, un nuevo teléfono de Motorola que tiene Android y que está listo para la nueva red 4G LTE de Telcel. Aquí en México el día de hoy se lanzó esa red y requiere equipos específicamente diseñados para LTE, y el Motorola RAZR HD XT885, que es el que tenemos aquí, es uno de ellos, es uno de los tres que se lanzó el día de hoy. Vamos a hacer el unboxing, únicamente vamos a ver qué tiene la caja, ya después me tocará usarlo en esta nueva red de alta velocidad de Telcel y ya les platicaré. Pero bueno, antes de ver el teléfono, veamos los contenidos de la caja. Este es un cable USB, de micro USB a USB, que pueden ustedes usar con su computadora o con el cargador. Este es el que va a la corriente y este va al teléfono. También tenemos un cable HDMI de entrada pequeña para el teléfono y de entrada grande para la pantalla. Está bueno que se incluya este cable. El teléfono seguramente tiene entrada de HDMI, salida de HDMI para sus videos de alta definición. Estos son los manuales que viene en español. Este es el manual como de inicio rápido y más papeles que vamos a dejar ahí. Y este trae además esto, que es para insertar y sacar. Vean cómo tiene una punta metálica para, según esta ilustración, es donde va el micro SIM y la tarjeta micro SD. Este teléfono usa micro SIM, y para que ustedes puedan aprovechar la red LTE 4G, pues tendrán que cambiar de SIM. Es un SIM versión 6.0, micro SIM, por cierto. Y bueno, estas son las cosas que vienen en la caja. Ahora vamos a ver este teléfono, que tiene un procesador hace mucho ruido. Tiene un procesador de 1.5 de 2 núcleos, Android 4.0 Ice Cream Sandwich, pantalla táctil HD de 4.7 pulgadas. Está listo para la red 4G LTE. Tiene NFC, eso está bueno. La tecnología NFC que en otros videos aquí mismo en YouTube pueden encontrar. Una cámara de 8 megapíxeles con flash trasera y la cámara frontal de 1.3. Graba video en Full HD y una tarjeta de memoria micro SD de hasta 32 GB. Por este lado podemos ver el lugar donde va la micro SIM y la tarjeta micro SD, y ya vieron cómo podemos sacar eso.
Este es el conector USB y este es el conector HDMI. Por la parte de abajo no hay nada. De este otro lado tenemos dos botones. Este que supongo que es para el volumen, este para encendido, apagado y bloqueado. Por la parte de arriba tenemos el orificio para meter los audífonos, que veo que es 3.5 estándar. Por la parte de atrás, la cámara de 8 megapíxeles, flash, la bocina, el logo de Motorola, y esto se supone que es fibra Kevlar, que ya hemos visto en la línea RAZR de Motorola. Tiene por acá Gorilla Glass. Aquí está la cámara frontal de 1.3 megapíxeles. Por la parte de adelante pues tiene sensores nada más. Vamos a quitarle esto y se supone que hay que cargarlo, hay que ponerle el SIM. Bueno, esta es una pantalla de 4.7 HD y se supone que tiene 16 GB de memoria interna y ustedes le pueden poner un micro SD. Vamos a ver si tiene algo de batería. Y bueno, esta nueva red, mientras les platico de la nueva red 4G LTE de Telcel, que tiene cobertura inicialmente solamente en 9 ciudades de México, y después, conforme pase el tiempo y al primer trimestre de 2013, estará en 26 ciudades. Bueno, pues ahí está ya el Android dándonos la bienvenida. Este teléfono está disponible únicamente para planes de renta, no está en prepago porque no hay todavía red LTE para amigo de Telcel. Entonces lo pueden encontrar. Ahorita está aproximadamente en 2,000 pesos con el plan 1000 Plus, así que se pueden dar una idea del costo de este teléfono. Pues eso fue el unboxing del Motorola RAZR HD para Byte Podcast. Yo soy David Ochoa, gracias y Byte. Γεια σας από digitallife.gr. Μπροστά μου έχω το Motorola RAZR. Είναι το τελευταίο κινητό που παρουσίασε η Motorola στην γκάμα με τα κορυφαία κινητά της. Να πούμε ότι η συσκευή θα έρθει στην Ελλάδα στο τέλος του μήνα στη τιμή των 599 ευρώ από όλα τα δίκτυα και από όλους τους retailer. Είναι πάρα πολύ καλά κατασκευασμένο. Είναι από Gorilla Glass στην πρόσωψη. Το γυαλί είναι από Gorilla Glass. Είναι ανθεκτικό σε γρατζουνιές και χτυπήματα. Γύρω-γύρω έχει ένα μεταλλικό πλαίσιο. Στο πλάι έχει μαλακό λάστιχο. Και πίσω έχει το Kevlar, το οποίο είναι μαλακό safe, είναι ωραίο σε αίσθηση. Να πούμε επίσης ότι από το iFixit που έχει ανοίξει η συσκευή, όλο αυτό το κομμάτι είναι από πλαστικό. Παρ' όλα αυτά τίποτα δεν κουνάει ή παίζει. Υπάρχει μόνο μία υποδοχή εδώ στο πλάι, η οποία επιτρέπει να βάζει κάποιος την SIM του, τη micro SIM του μαζί με την κάρτα micro SD για την επέκταση της μνήμης. Κατά τα άλλα η συσκευή, επαναλαμβάνω, είναι πολύ καλά φτιαγμένη. Έχει οθόνη 4,3 ιντσών με ανάλυση 960x540 pixels, QHD λοιπόν. Έχει λειτουργικό Android 2.3. Μπορείτε να δείτε εδώ την έκδοση του λογισμικού 2.3.5 συγκεκριμένα. Το interface του είναι αυτό που είδαμε τελευταία φορά στο Atrix, το οποίο έχει εξευρωπαϊστεί σημαντικά σε σχέση με αυτό που υπήρχε σε προηγούμενα κινητά της Motorola. Το 2.2 λοιπόν είναι αρκετά βελτιωμένο. Εδώ μπορούμε να μπούμε σε μια ιστοσελίδα να δείτε πόσο γρήγορα φορτώνει. Τώρα είναι συνδεδεμένο με Wi-Fi, η συσκευή είναι συνδεδεμένη με Wi-Fi, δεν έχει καν κάρτα SIM μέσα, δεν έχει σημασία. Πάμε λοιπόν να πούμε στο site. Μας δίνει φυσικά την δυνατότητα εισαγωγής κειμένου τόσο με το πληκτρολόγιο το Android το κλασικό, είτε με το Swipe, το οποίο επίσης είναι αρκετά αποτελεσματικό. Εδώ βλέπετε λοιπόν το Digital Life. Η περιστροφή γίνεται αρκετά γρήγορα, φορτώνει την ιστοσελίδα. Δικό μου το λάθος. Βλέπετε, έχει φορτώσει την ιστοσελίδα. Είναι αρκετά smooth, δεν κολλάει. Το βλέπετε εδώ πέρα πόσες φορές το κάνω αυτό χωρίς πρόβλημα. Το zoom in, zoom out. Να πούμε ότι γενικά η συσκευή είναι γρήγορη.
Εδώ μπορείτε να το δείτε και εσείς το Quadrant. Να τρέξουμε λοιπόν την εφαρμογή να δείτε τις επιδόσεις του. Run Full Benchmark. Ξεκινάμε λοιπόν να πούμε ότι η συσκευή έχει διπύρινο επεξεργαστή στα 1,2 GHz. Η απόδοση του θυμίζει πάρα πολύ Galaxy S2. Μάλιστα και τα εφέ τα οποία βοηθάνε το κινητό να δείξει τις δυνάμεις του. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα 50 και 60 frames κάποιες φορές. Να δούμε τι σκορ θα βγάλει. Έχω δει μέχρι και 2700 από τη συγκεκριμένη συσκευή. Να δούμε τι θα βγάλει το Quadrant. Δεν είναι και το πλέον αξιόπιστο πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά είναι ένας τρόπος για να μετράει κάποιος τις επιδόσεις. Βλέπετε εδώ πόσο καλό είναι το λευκό χρώμα της συσκευής, που είναι ανώτερο για μένα το Galaxy S2. Πάμε λοιπόν να δούμε το αποτέλεσμα. Η συσκευή γράψε 2691, μπορείτε να το δείτε, είναι αρκετά υψηλό σκορ. Πάμε λοιπόν πίσω. Να πούμε ότι η συσκευή έχει και το πλεονέκτημα ότι περιστρέφεται από Portrait Landscape το μενού, μπορείτε να το δείτε εδώ. Είναι εξυπηρετικό για κάποιους αυτό, δεν συμβαίνει σε κάποιο άλλο Android. Βλέπετε εδώ πόσο ομαλά είναι τα animations χωρίς να κολλάει η συσκευή, αυτό που λέγαμε πριν για ταχύτητα. Να πούμε επίσης ότι η συσκευή έχει πολύ καλό ακουστικό μικρόφωνο και εξαιρετική λήψη. Είναι κλασικό χαρακτηριστικό αυτό συσκευών της Motorola. Τα χαρακτηρίζει λοιπόν αυτό το Motorola, που κάποιοι δεν δίνουν σημασία ίσως, αλλά σε καθημερινή χρήση είναι πολύ χρήσιμο. Πάμε να δούμε λοιπόν το μενού. Εδώ πέρα έχετε δυνατότητα να δείτε τις πιο πρόσφατες εφαρμογές, τις λήψεις αυτές που έχετε κατεβάσει. Βλέπετε εδώ έχω κατεβάσει το Viber, το WhatsApp και το Quadrant. Μπορεί κάποιος να δει απλά τις πιο πρόσφατες που έχουν τρέξει πιο πρόσφατα. Και ξανά όλες οι εφαρμογές. Από εδώ μπορεί να πάει κατευθείαν στο Android Market. Είπαμε είναι αρκετά βελτιωμένο το interface της συσκευής όσον αφορά το πρόσφατο παρελθόν της Motorola. Υπάρχουν πάρα πολλά widgets τα οποία κάποιος μπορεί να κατεβάσει. Φυσικά υπάρχει κλασική δυνατότητα παραμετροποίησης. Εδώ ας πούμε είναι τα πετσερίες της Motorola, οι οποίες δεν είναι τόσο πολύ του γούστου μας, αλλά δίνουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα στο κινητό. Να πούμε επίσης ότι η συσκευή έχει πολύ καλή οθόνη συνολικά. Εδώ ας πάμε σε ένα βίντεο, να δούμε ένα βίντεο στο YouTube, να δείτε και εσείς την ποιότητά της κατά την αναπαραγωγή. He was one of the most brilliant CIA operatives we ever had, until he went rogue. He was responsible for the deaths of multiple agents. This guy's just not going to walk into an American consulate without good reason. Μπορεί να καταλάβετε και πόσο καλό ηχείο έχει η συσκευή. Πραγματικά είναι πολύ δυνατό το ηχείο της. Βρίσκεται εδώ πίσω, αυτό είναι το ηχείο της συσκευής. Είναι πάρα πολύ δυνατό, επαναλαμβάνω. Γενικά η απόδοση στα multimedia της συσκευής είναι πολύ καλά. Ακόμα και ο ήχος από την υποδοχή των 3,5 χιλιοστών είναι εξαιρετικός. Υπάρχει και ένα ειδικό αξεσουάρ που μας έδωσε η Motorola, το οποίο συνδέεται στη συσκευή και επιτρέπει τη σύνδεσή του μέσω, εδώ το βλέπετε, με micro USB στη μία υποδοχή και το HDMI στην άλλη. Βγαίνει σε VGA, οπότε μπορείτε να κάνετε παρουσιάσεις μέσω αυτού του αξεσουάρ. Πιστεύω ότι για τα λεφτά του είναι μια πολύ καλή πρόταση το Motorola, μια εναλλακτική στα υπόλοιπα smartphones που κυκλοφορούν και έχουν κατακλείσει την αγορά, και με την έλευση του Ice Cream Sandwich πιστεύω θα είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική συσκευή, ήδη με πολύ δυνατά χαρακτηριστικά και πολύ καλή απόδοση. Αυτά από το digitallife.gr. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bueno, esto es solo un mensaje de apoyo a todos aquellos chicos nini. Nini significa no trabajar ni estudiar. En el país existen miles de millones. Y bueno, esto es solamente un video de apoyo para decirles que yo sé que pueden algunos días pensar en si quiero trabajar, quiero hacer algo más o conseguirme una vida social, pero es como estar
con barreras invisibles, pero es muy raro porque igual como uno dice, yo tengo suficiente con mi mundo virtual, o no sé, con toda tecnología digital, en HDTV, televisión por internet, videos en YouTube, televisión peer-to-peer, videos 3GP, todo esto, televisión vía satélite. Entonces, como que uno dice, ya tengo todo lo que necesito aquí, justamente, ¿no? Además, también quiero decirles que no están solos y que, bueno, si tienen acceso a la internet, bueno, lógicamente ahora tienen acceso a internet porque están viendo este video, y algunos días pueden pensar, ay cielos, caray, esto es una mierda, mi vida es una mierda, la vida es una mierda, por X razón. Digamos, ay, qué familia me tocó, mi papá es mi mamá, mi tal, pero si miran a su alrededor, si miran a los vecinos, a toda su ciudad, o a todo bla bla bla, van a ver que todo es igual y que ustedes no son los únicos así. También quería decirles, amigos de YouTube, que nunca había hecho esto. Amigos de YouTube, no sé por qué nunca había hecho esto, de decir, de hacer videos más así al estilo videoblog, vlog, live casting también es otra. Estar transmitiendo las 24 horas tu cuarto o las cámaras de seguridad de tu casa. Es el futuro. Tú tal vez ni siquiera tengas las cámaras o el ancho de banda o las cuestiones técnicas que son mínimas y no costosas, pero bueno. ¿Qué más les iba a decir? ¿Qué más? Android 2500, estás viendo este video, gracias. Luis Fernando López Ortuño, de Tultitlán. Buen lugar para vivir, buen lugar para divertirse, muy cercano a la Ciudad de México, muy cercano a todo, tiene línea de metro, él además es metro aficionado, le gusta todas estas cuestiones de las señales de televisión y todo esto. Eso es cool. Y todo eso. Y bueno, ¿qué más les iba a decir? Sí, él es por mucho el único que ha localizado mi contenido en internet, mi data, mi videodata en internet, en YouTube. Y eso es muy especial, porque es realmente videos geniales que alguien muy interesado en las cosas interesantes y cool lo localizaría. Y bueno, creo que eso era todo.
igual seguiré haciendo videos de otras cosas que nos pasan, que nos pasa a todos. ¿Han visto esos videos en las redes peer-to-peer? En las redes P2P, por ejemplo, con el programa RAZR 2, versión 2.2.5.0. Esos videos en donde aparecen GD stuff, you know, boy lovers, KDB, PJK, todo eso, Boy Más Man. Y todas esas cuestiones, Nambla. Y bueno, si ustedes son fans de South Park, saben lo que es Nambla, lo sabrán. Y bueno, Coca-Cola. Bueno, ¿qué más les quería comentar? Es que tengo tantos temas que ni siquiera sé de qué hablar. Ni siquiera estoy seguro si voy a poder subir esto, porque es en HD y tendré que convertirlo a MPG y está en resolución alta, y convertirlo a 320 por 240 en MPG en formato MP3, en formato más ligero, que arrancaría por lo menos una computadora de 1997 con un procesador AMD K7 de 300 MHz. Bueno, estas cuestiones volverían loco a cualquiera, ¿no? Pues en el mundo digital, todo el mundo usa estos medios, Ustream, Justin TV, todos estos medios de live streaming y todas estas cuestiones que ya hasta te venden en la tienda de la esquina. No necesitas ser un genio o alguien súper dotado para saber de estos medios, porque incluso en la televisión o en medios comunes te promocionan ya estos medios. Qué fácil se ha vuelto, por ejemplo, si eres gay y estás por siempre en el closet y te gustan chavitos, así, güeritos, así, no sé, ya sabes. Qué fácil se ha vuelto con la tecnología. Pues simple y sencillamente descargas la data, descargas el video, lo usas, lo almacenas, haces respaldo en 7 lugares diferentes. Y sí, en internet, en discos DVD, en
cualquiera que sea el caso. Además, quería comentarles acerca de sí, PDS de este chico de Tokio, PDS Kaushigaisha. Los que son conocedores ya sabrán quién es. PDR Kaushigaisha. R&W Daken también. Sí, también quería comentarles acerca de que, bueno, yo soy este usuario. Sé que nadie va a ver esto, por tal vez 1, 2, 3 personas, y eso es bueno. 1 o 2, 3 personas, que son ganancia. No quiero que me vean en todo el planeta. Además, ¿para qué? Además, ¿sacaría dinero de Google AdSense? Nah. ¿O fama? Nah. ¿Para qué? Ya tengo sexo virtual. Trabajo, no lo necesito. Solo para la Chokis, la Coca-Cola y pizzas instantáneas, submarinos de vainilla y litros de leche helada para los submarinos de vainilla también. Esto es super X, pero es información útil de lo que pasa hoy en día, de nosotros, los nini. Sí. Y bueno, ya les hablé de... también quiero decirles acerca de cuánta tecnología es lo mínimo que pueden tener. Bueno, lo mínimo es una laptop, un smartphone o un celular cualquiera. Puede ser uno de estos celulares Huawei HUAWI, celulares asiáticos. Puede ser sin Android, para que tomen simplemente el video feed, la señal de video, de todo lo que quieran. Y bueno, finalmente un televisor. No, es smartphone, tablet y celular. Celular, laptop y tablet. Esos son los tres: celular, laptop y tablet. Aunque bueno, pueden dejar la tablet para el último, si es que no están mucho fuera de casa. Pero eso sí, la laptop es esencial. Y un celular no muy costoso para el video. Renraku saki yoshiete kuremasen ka? Soukai desu yo. Natori ga. Arigatou gozaimashita. Korekara mo nitsu oどうと言いますか、未紹介メガヘルツと言います。DOKM DTB です。横浜です。
pueden escuchar el sonido de esta deliciosura que se llama Coca-Cola. Todos en el planeta la conocen, todos en el planeta la consumen. Y bueno, seguiría hablando de cosas chidas, cosas chingonas, y todo esto. Además, ¿de qué más podría hablarles? La comida, por ejemplo. Las 5 cosas básicas, según yo, que necesitan diariamente en sus vidas. Ya les hablé de la tecnología. No necesariamente necesitan tener internet de 24/7 todos los días del año. Pueden tener internet, por ejemplo, toda la madrugada y duermen de día, que es la moda, según yo. Y sería lo cool. Descargan sus archivos MP3 de música Deep House. Los disfrutan sin una conexión a internet. Y voilà, ahí los tienen para siempre, sin necesidad de una conexión a internet, porque sabemos que solo algo como el 14% de los mexicanos tienen conexión a internet. Y si tienen internet falla, se corta la línea. Tal vez no si tienen cable o satélite, bla bla bla. En cuanto a la comida, ya dije que son Coca-Cola, galletas Chokis, pizzas instantáneas y un extra que serían tal vez submarinos de vainilla y leche. En cuanto a dinero, pueden tener cada 3 años, cada un año, 500 pesos, 200 pesos de reparar una computadora. Y lo disfrutan en lo anterior que dije de la comida. ¿Sí? Y en cuanto a los boys, pueden usar todos estos videos restringidos que se encuentran en estas redes internas, en estas redes hidden, pero que siguen existiendo, no porque no sean conocidas o no se quieran dar a conocer en los medios de comunicación, no significa que no existan y jamás van a desaparecer, porque están hechas por usuarios comunes de todo el planeta, usuarios más que nada alemanes, brasileños, Sao Paulo, Santos, Copacabana, Manaus, Río de Janeiro y Alemania, lo que sería Berlín. Hay un tipo que se llama Paul en Berlín, tiene toneladas de estos videos. Usuario recurrente en Chareasa 2250. Y ¿qué más les iba a decir? Sí. En cuanto a lugares, places you can have, pueden tener el parque local de vez en cuando, cada 6 meses, cada 7 meses, no importa, siempre y cuando vayan con los que viven en su casa, por aquello de que, ya saben, nosotros nos sentimos más cómodos si vamos con alguien, salimos con alguien, con mamá, hermanos, todo esto. Y en cuanto a
otros lugares pueden disfrutar del centro comercial, ahorrará Soriana. Y los demás que existen como Walmart, Sam's, bla bla bla. Hey, friends from YouTube, it's great you are here right now watching my video. Today I'm going to talk to you about this kind of hidden boys who are the entire day on their rooms without any light like this. And you are on your laptop devices enjoying all kinds of video data or any kind of great stuff like, well, you can have videos from YouTube, videos from the peer-to-peer networks. You also can enjoy deep house music with your headphones like these ones, with a branded Sony Electronics Corporation. Over here you can see the logo of these ones. It's very great, and I'm going to talk about the basic touch you gotta have. You gotta have a laptop. Is the primary device you can have. You gotta have without any kind of internet connection. But you know, today, if the neighbor have internet access, you can get in and you can have the free data line, the service for free forever. You can have your videos and favorite music stored on your device and enjoy forever. Also kiddie stuff, nude, of course, blondies, 12-year-olds, 12-year-olds. And what else I gotta say to you, my Peter friend? No, that's a joke. Pedophile. Like on the IT Crow series, you remember that episode? The dinner party. What else? Oh yeah, the food stuff. You can have solo the basics. That is, beans and soup, homemade. Made it by your mom. And if you are on the US area and not in Mexico like me, well, you will have instant noodles from Maruchan. Yakisoba is a really good one, with Coke and some chocolate like Hershey's cookies and cream and that kind of stuff. That's the basics. And on the frozen pizza stuff, I don't know what kind of brand you have in the US. Red Baron, I don't know. That one from Minneapolis, Memphis, I don't know. Well, I'm going to talk next right now about money. You actually don't have to have a fortune. Hide it in your room or any kind of hidden place. You know, you are really concerned about
having money for, I don't know, you don't even want, you don't even need, but you thinking about, I have to have money. That's not true. The truth is, you can be ultra happy just with the free stuff it coming into you, without do anything, pretty much. For instance, you can just somebody come in and offer to you something, and if that thing you can get access to that, well done. But you will be safe and happy at your room, at your house, with any real friends. Just one friend, virtual friends, just that. Or zero virtual friends, with you will be happy. Now, the voice, I say already, how you can get virtually. On the real thing, it will be more kind of hard to get them. Especially if you are ultra shy like me. Being ultra shy, it's not a bad thing. It's just like a shield for protect ourselves on this ultra dangerous world we are living right now. And you know about this stuff. You can talk about this with Osama. Well, Osama is no longer on this planet. You know what he did in New York City on 2001. That is a real action movie from the real life. Well, now I'm talking about already touch, food, money, boys. Now we have 4 topics. We have the 5th one. It is the places. You can enjoy the mall, the park, a relative's house. You can go to the downtown city once in a while. What else occurs to me? I have access to my data. It's already full. It's not empty spaces anymore here. Accessing to the data. Jesus, I'm unique. I hope a lot of people going to watch this for real. From Iceland to Australia, Japan. Japan have a lot of great YouTubers. They are super great. United States. Wow. They are really great too. And of course, my own country, Mexico. Absolutely. I love you. This is a great country. Besides any kind of weird stuff we have, this is great. You don't have to feel weird, because this is great. Part of America and everything. From Alaska to Australia, yeah. On Christmas Island, I can have also a few YouTubers. That would be great. Now, this is Tokyo. Tokyo, Sapporo, Niigata, Nara, 北茨城県、宮城県、
Fukushima-ken. All of them. Yes. Yeah. Well, thanks for watching. Thanks for watching my video. This is a YouTuber, the super great YouTuber Héctor Iván Maras de Horta, from Zacatecas City to the world. Of course, the local government not going to pay me nothing for this fuck it up publicity. Nobody knows me, not even my own family, or my neighbors. I don't have friends, real friends, except you, of course. But I know there are hundreds of billions of boys like me. With more luck, they have food stuff, good instant stuff, noodles, pizza, Coke, cookies, ice cream. That's all. Because their parents are on the minimal line of coolness, of really basic stuff. I'll give it to you. That it's really cool thing. And take care about their own children, their own sons. Alright? I don't want to cut this video because I have a lot of things to say to you. A lot. Really a lot. Visit my other channels on YouTube. I have great stuff from the past. Most of them get deleted. Well, the media don't belong to me, you know. But it remains a lot of good videos about the real life I have here since ever. I have a couple of VHS tapes. I have converted one of Christmas. You can see it on one of my accounts. I think those accounts don't have any problem at all with the YouTube rules, with the YouTube stuff, infringements, that shit. Well, it's not, you know. Probably they are right. They have all of these servers in Mountain View, California, who analyze your data and say, hey, you have a song is not permitted, or oh, that material you just upload, it's a copyright infringement. And you say, wow, I just wanted to share this cool video with my friend in Tokyo, with my friend in New York City, Sao Paulo, in St. Paul, Minneapolis, Minnesota it is, Denver's Colorado, right? LA, Los Angeles, California, Rancho Cucamonga. That is in San Diego? From Cucamonga, no. I don't even know what I'm saying. But I'm going to keep talking.
because I really feel I need to say all of this stuff. Right here, you can see me. I never put the camera like this. I'm not even sure if my face can fit at this screen, or it disappear, or I'm focused, because I can't connect it, the video camera, to my TV set, because I have to put it in a chair, the cables, the connectors are a lot of on the back part, and I can't even see it, and I can fit with the cables to connect them, because my other TV set get broke by a power failure. My other TV set, yeah, get disabled, no longer can bring service, and that's why I'm just seeing a little screen from here, from 2 meters, 100 meters, I don't know. But I think today I really did it. This is a great picture also of this. My Coke. I don't have Coke every day, just the days when my mom or my dad buys me one. This can be super little one, or a super big one, 2 liters, and this little one. Also, when I'm going to my grandma, when the shame disappear, and I'm just going fucking away to that house with my grandma. All right. What else? I need to say this stuff really faster and quickly, because this is an HD video. It's probably not, because I'm going to convert it to a lower quality for being possible to upload it to the YouTube servers. But now YouTube have a really great function about if you are uploading a super big file like 10 gigabytes, 7 gigabytes, and your internet connection get gone away, you can continue with the same file, with the same upload at the next day, like for 3 days or 5, or unlimited, if the connection detects activity, uploading the rest of the packets, the rest of the data of these video files. So that's really cool. Thanks to that, I can upload videos longer than 3 hours or more. That's cool. Every year, the tech of YouTube and the devices and the general tech advance a lot. That's cool. You just can watch it in a special program of tech without not being afford these kind of devices. You can buy them. You can buy any kind of new devices. They come every day, like the Google glasses. You put it down. Like, I think I have wait. I don't even know where my glasses are, for doing an example of what is putting.
Alright, we're going to suppose, we're going to believe this is the Google glasses. You put them here, and these things are capable of take video feed. You are walking on the street like this, and these things can record any kind of stuff you see on the street. It's like a live video footage of your entire life. What about that? I think probably it's too much touch, but it's great. I don't care. I don't even buy them. Probably in the future it's going to be really cheap on costs and more how do we say, more brands, more factories who buy them from different providers. But so it's great to be on YouTube. It's great to send this data to the entire world, to the entire planet, and more planets beyond. You can see some stuff from Michio Kaku, the Dr. Michio Kaku, about other planets who see our signals. And the SETI group, this group who captures signals from another universes and planets. I don't know, I think cool stuff. Very nerdy stuff, but cool stuff. Especially if you get paid for that. Imagine that. Get paid just for capture inexistent signals and signs. For example, for instance, they are the Intelsat crowd, the Intelsat, the Eutelsat, Satmex, who these people have a teleport, a uplink downlink signal headquarters, and they on these central rooms with dishes and everything, they get paid just for monitoring and adjusting the signals on the satellites, and surveillance if the satellite is in the right direction on their orbits. Well, that's, I think, cool stuff, and they pay you for that. You gotta be telecommunications engineering or something for that. I can work on that until SAT. If you wanted to hire me, you can request my help. I'm an expert. For real. I'm talking really seriously. Hacking signals and everything. The intercommunications with Tokyo, NTT Docomo, KDDA, SoftBank. Yes, I am. Hey, get focus my camera. Like this? Like this? Whoa, 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 whoa. I'm going to put over there my Google glasses. I'm Googling
I'm not Googling. I'm Googling. I'm not Googling. Right here. You can see all my movements. Right here, right now. Oh, wow. Wow. I can going to hear some music right now for get more happy, because I'm probably not happy right now, and I'm going to do it. I can redirect this signal from over there for you to hear, because it's more stuff. I'm very lazy. I'm not going to do advanced stuff, because it's just a waste of energy you don't have, because you don't have enough food for it, and create more energy because you don't have a work, you don't have a job. You are super great, super smart for even for upload HD video to YouTube, but not enough probably for keep a job or for even get a job one time. I have a job one time, but my aunt get it for me, and I last like was 4 or 6 months over there. I was doing nothing, I was getting paid, that was great. I did some little advices about computer stuff, and I copy some papers. I walk from one building to another for deliver papers, but that's going to last forever. The company, the boss says to me, they probably watch, hey, this guy probably is not doing nothing and gets paid. And I get fired. Well, but I buy headphones, I buy chocolate cookies and Coke, Pepsi. Pepsi was buying at that time in 2011. From 2008, from 2011, I was a consumer I was a really great consumer from PepsiCo. Pep on the New York Stock Exchange is the letters of that company, PEP. You can consult these finance advices with rich requests from CNN International and CBS Money Watch from New York City, WCBS. This is WCBS News. What's his name? I'm this guy, Terrell Brown. Terebi Tokyo Yarase desu. Terebi Tokyo
I'm talking right now Japanese. Oh, テレビ東京に通習っています。こうつってごめんなさい。ごめんなさい。これましたおバカたちであとって言いますか。二通してますかと素晴らしい。すごい当て言いますか。ビデオとフィットですか。惜しいです。惜しいコカ・コーラにとっています。メントスコカ・コーラ。See ya! PDS 株式会社。Numa, yeah, the surprises, number 20 Numa, yeah. Numa, yeah. For a second, I think my camera wasn't recording at all. We have full charge of battery and a great free memory. For my good luck. I haven't spent it like a lot of money. I also hack some bank accounts and I never say to the customers, and I practically give for free that money and I never claim for that money. If I say to these customers, hey, I transfer some money to your account and belongs to me because I redirected this money from some accounts on Japan, and I used your account for like a slot. I use it like an item for transport this money to your account because I wasn't having my own bank account. So, but I also have really great money income in 2009 from some hacks in bank accounts in New York City. Thanks for that, I can afford my HD digital video recorder and a lot of goods. As you know, common stuff. This is stuff like desserts, cakes, and the stuff who make happy to the cute boys like me. Rurikon. That's a Japanese word. I'm Rurikon. One hen. STC. STS. かわいいですね。ロリコンあります。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
You remember this dance who are this really famous dance, the Nume Numa, when a fat guy appears and begins to dance this own dance he creates from 2007, 2006, something like that. Because YouTube creates, the system of YouTube was created in January 2005. I was having an account from 2006 but get deleted. So my first account I have currently up on the network is from 2007. 2007, right? So more great stuff coming in. I think you're going to be right here with me. Stay tuned. Keep me in your subscription lists, and don't forget, you on this account can have any kind of great stuff about related with the entire universe. I'm so smart like Michio Kaku, but I'm also as pedo as was Michael Jackson, and in the same way I'm kind of stupid, an idiot like Kramer from Seinfeld. Yeah. Wait. I get an example of a boy like me, like Bud Bundy from that series, you know, for CBS. Like, right? No, wait. Oh, it's just coming in very ancient series. I gotta say about modern stuff. Modern Family. Yeah. I'm like this boy. What's his name? Jake? Yes. There's other boy named Jake from Dodge, the Fox Network series. Yes, I'm as cute as that boy, and I want him. Also, I like SVU, Law and Order SVU. On that episode, when they put it there, appears these super cute boys, and then begins the strange computer guy or really close friend or a relative approach to the boy and he take advantage of the boy, and they have their own, and then they going to a hidden place, lock it with the key. Those are great episodes. Or the other episode when a teenage brother get advantage of his little boy bro, and he transmit a show via internet. That was a really great one. I almost forgot to write the name of the episodes or the number of the episodes and then download on the internet. Sometimes the analog signals, the analog networks don't show you
what exactly episode is. And you gotta guess by yourself what is the episode. In case you can see some information related with the episode on the credits, seeing the name of the actors and everything, the age of the episode, and voila, you get the name of the episode. On Open Television System on Mexico, it's on Canal 5 Televisa, México, es llamado La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. En esos episodios donde salen los niños y salen parientes y el tipo de la computadora que se lleva al niño y bla bla bla. Buenos episodios, ¿no? Hablando de eso, what I did in English and Spanish. In English, that's great. That's better because I get more audience, more people on the planet who can understand me. Absolutely. Well, yes, I'm going to talk about the TDT, digital television. The HDTV, it's coming to our country, Mexico, and on Tijuana, the analog signals no longer exist. They put it down, and then they reactivate the transmitters because the authorities, the federal authorities of elections, requested put it back just for a short period of time. Meanwhile, the election time passed. The election time passed, and people can receive the proper publicity of the entire election stuff. Now the entire country will be down on the analog signals. 2015. I'm not really sure, but it's going to be difficult get devices, digital devices, in every house in the country. Difficult. I have to say like 1,000 words. Like I have to say like 1,000 topics about anything, everything in the universe. And yes, you wondering what is this guy? I'm that kind of guy who nobody knows, who are in a basement, who are almost dying, but I'm not dying. I feel great. I feel okay, I think, and are just waiting for some food from his close persons who are living also on the house. And then you can imagine if these people don't have a job, don't have any money. You can imagine the panorama here. The scenario of this will be
super weird. We can compare this probably on the US scenarios when the parents are drug addicts and they spent all the money on drugs and left their children without any food items, or they spend the money on gambling or internet shopping or whatever weird stuff we have today on the modern age. But well, everybody say you have the power for change everything. I don't have even idea of what to do, how to begin, if I can keep the things on that flow or normal stability, normal state. I'm really happy. I'm really happy. So I don't need anything else. Oh my god. Oh shit. I'm just wasting a lot of time with this HD video. I'm going to take forever to get up to the YouTube servers. And then I hope the account will be in normal state. And that way the data dump will be a reset at all. Oh. Anyways, I think I'm going to cut this right now. This is the very first time I do a video like this, talking directly to you, my YouTuber friends from the entire planet, and it feels cool, it feels great. I hope bring to you more video footage of my real life. In some places you can have the camera in hand and record all the boys' stuff items, because the people get awkward. You gotta have your mobile device, your cell phone, recording with your hand in your pocket, like simulating waiting for a call in your pants, but with the camera pointing to a free space for record everything, as using it like a spy camera, or not visible camera, or more, how we can call it, more dissimulated camera, for not get awkward the people on the mall or in public places, or even the manager of the mall going to get banned the camera and pick it up when you going out. Alright guys, thanks for watching. I'm Héctor Iván Almaraz de Horta from Zacatecas City, which is on Mexico, Republican.
is just down from the United States and up from Guatemala, Belize, Central America, Latin America. Yes, we are. I'm already say goodbye, but I'm keep talking. Last thing, faster. The people from around here are kind of poor, are not as super cool as the New York City people. Are poor and uncool. Just probably the 30% or 40% of them are super cool, like the New York City ones. Alright. We are putting off this signal off in 5, 4, 3, 2, 1. Goodbye.